సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఫాల్స్ అనేసి ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? క్లాస్ట్రీడియం టెటనీ ఈజ్ ఎ గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. క్లాస్ట్రీడియం టెటనీ ఈజ్ ఎ గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా ఓన్లీ. దెన్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఈజ్ అన్ ఎయిర్ బార్న్ డిసీజ్. ఎస్, ఇది కూడా కరెక్టే. సిఫిలిస్ ఈజ్ ఎ సాయిల్ బార్న్ డిసీజ్. సాయిల్ బార్న్ డిసీజ్ ఆ సిఫిలిస్? No, it is not a soil borne disease. It is sexually transmitted disease. Then fourth option enti? Malaria is a communicable disease. Yes, it is correct. Ante మీ answer enti? Your answer is C. Then second, shellac is used for the purpose of coating tablets as. మనము shellac ని tablets coat చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. But why we are coating our tablets with the shellac? So mainly shellac ante it is one kind of natural polymer. So it is used for enteric coating material. Enteric coating material laga use chestam manam. So enteric coating material laga use chestamu. It is used for subcoating agent for sugar coating. Your option D is correct. But what are the functions? What are the functions of this shellac means? This shellac mainly provides the moisture protective. Moisture నుండి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది, మన టాబ్లెట్ ని మాయిశ్చర్ నుండి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ విల్ మాస్క్ ద టేస్ట్. ఏవైనా బ్యాడ్ టేస్ట్ ఉంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మాస్క్ దట్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ షెల్లాక్. దిస్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ షెల్లాక్. సో షెల్లాక్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కోటింగ్ ఇన్ టాబ్లెట్? మనం షెల్లాక్ ని టాబ్లెట్స్ లో కోట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మాస్క్ ద bitter taste. In order to mask the bitter taste, we are coating with shellac, and also to protect the tablet from moisture. In this way we are using the shellac. Your correct option is sub-coating agent for sugar coating. Then third question, tetracyclines are avoided during pregnancy. మనం ప్రెగ్నెన్సీలో tetracyclines ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తాము? మన ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ టెరాటోజెనిక్. ఇది రాంగ్. టెరాటోజెనిక్ అనగానే మీకు బ్రెయిన్ లో ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అవ్వాల్సింది వార్ఫైరిన్. వార్ఫైరిన్ డ్రగ్ ఇస్ టెరాటోజెనిక్. అండ్ సెకండ్ బి ఆప్షన్ ఏంటి? ఇట్ మే బి ఎఫెక్ట్ ద బోన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఫీటస్. ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద బోన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఫీటస్. ఇది రాంగ్. ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద బోన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఫీటస్. దెన్ ఇట్ మే కాజ్ అబార్షన్. ఇది రాంగ్. అబార్షన్ కూడా మనం వార్ఫైరిన్ డ్రగ్ తీసుకుంటేనే మనకి అబార్షన్స్ అనేవి అవుతాయి. It is a teratogenic drug. Tetracyclines తోని ఈ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉండవు. బట్ డిస్కలరేషన్ ఆఫ్ టీత్ ఇన్ మదర్, ఇది కూడా రాంగ్. మదర్ లో కాదు. టీత్ డిస్కలరేషన్ అవుతుంది. యు నోట్ దిస్ పాయింట్. టీత్ డిస్కలరేషన్ is seen in tetracyclines, but it is not seen in mother. It is seen in baby. Fetus లో కనిపిస్తుంది మనకి. It is seen in baby. Then so which of the following tetracyclines are avoided in pregnancy during? ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తాము అంటే it will affect the bone growth. Fetus bone growth ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, as well as fetus డిస్కలరేషన్, టీత్ డిస్కలరేషన్. పర్మనెంట్ గా ఎల్లో ఆర్ బ్లూ కలర్ టీత్ అనేది వస్తుంది చిల్డ్రన్స్ లో ఒకవేళ మనం ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు ఈ టెట్రాసైక్లిన్స్ తీసుకుంటే. అండ్ యు నోట్ ద కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్. Why? Because you can expect one question from the contra indications part. Is my voice audible to you? Voice break aitunda? Yes. First you know the contra indications of tetracycline. First, it will cause hepatotoxicity to mother. First contra indication yes. BD. ఈ B option, D option రెండు we can avoid for this reason. So first contraindication ఏంటి అంటే hepatotoxicity in mother. Yes, answer B, D రెండు correct. Then second, permanent discoloration of teeth in fetus. Permanent discoloration of teeth in fetus. Permanent discoloration of teeth in fetus. And it mainly affects the bone growth of the fetus. Bone growth of the fetus. So మన క్వశ్చన్ ఏంటి? టెట్రాసైక్లిన్స్ ఆర్ అవాయిడెడ్ ఇన్. ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తాము?
ఎందుకు అవాయిడ్ చేస్తాము? సో మన ఫస్ట్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ బి. ఓన్లీ బి ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్. నోట్ దిస్, ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే బి. ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చారు, వై వి దీస్ ఆర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఓన్లీ. వై వీఆర్ అవాయిడింగ్ ద టెట్రాసైక్లిన్స్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ మెయిన్లీ ఎఫెక్ట్ ద బోన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఫీటస్. డిడ్ యూ నోట్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ టెట్రాసైక్లిన్? మీ థర్డ్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. దెన్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఎఫిడ్రిన్ అండ్ నారెఫిడ్రిన్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్. ఎఫిడ్రిన్ నారెఫిడ్రిన్ ఎక్కడ నుండి సింథసైజ్ చేస్తాం? ఇక్కడ మనకి అమైనో యాసిడ్స్ ఇచ్చారు. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ టైరోసిన్. ఎఫిడ్రిన్ అండ్ నారెఫిడ్రిన్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఫ్రమ్ టైరోసిన్. సో కమింగ్ ఆన్ టు ఎక్స్ప్లెనేటరీ పార్ట్, ఈ ఎఫిడ్రిన్ norepinephrine, this both ephedrine and norepinephrine are called as catecholamines, and these are synthesized from amino acids. It is correct. These are synthesized from amino acid. It is correct. But this ephedrine and norepinephrine, are regulated by, ఇది కూడా ఒక బిట్ లాగా వస్తుంది. You note this. Ephedrine and norepinephrine are regulated by adrenal medulla. ఈ థైరోసిన్ అనే అమైనో యాసిడ్ నుండి సింథసిస్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ అగైన్ దిస్ ephedrine and norepinephrine are controlled by which organ? In this way also they'll ask you. It is controlled by adrenal medulla. Next, coming on to fifth question. Double decomposition is an example of dash incompatibility. This is a direct question. Epinephrine, adrenaline and noradrenaline. Ephedrine called epinephrine. Sorry, it is my mistake. So it is chemical. Then sixth question. The first menstrual cycle is called as, is the direct question. It is called as menarche. And this menarche stage will start at the age of 10 to 16 years. This menarche stage will start from at the stages of 10 to 16 years. Then coming on to menopause. Menopause ante stoppage of menstrual cycle. These occurs between the age of 45 to 55. The next, puberty. This stage will start. Girls ki separate age groups untai, boys ki separate age groups untai. So the puberty age for girls is 8 and 13. In between 8 and 13 low for girls it is puberty age. Then for boys in between 9 and 14, this is a puberty age for boys. 9 and 14 madhyalo puberty age anedi start aitundi for boys. For girls it is 8 and 13. 8 నుండి 13 years మధ్యలో ఈ puberty age అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. Then seventh question. The xenobiotics that does not cause nephrotoxicity. So seventh question is a direct question. If you know, you can answer. ఇవన్నీ నెఫ్రోటాక్సిసిటీని కాజ్ చేస్తాయి. Streptozotocin, it will cause nephrotoxicity, and cisplatin also it will cause nephrotoxicity. Gentamicin also it will cause nephrotoxicity, but isoniazid doesn't cause nephrotoxicity. Isoniazid will cause hepatitis and neurotoxicity. Side effects of NSAIDs ki నేను నిన్నటి క్లాస్ లో ఒక ట్రిక్ షేర్ చేశాను. Isoniazid, it is denoted by INH. దీంట్లో I అంటే insanity means psychosis, and N అంటే neurotoxicity. N means neurotoxicity. H means hepatitis. These are the side effects of isoniazid. Then eighth question, choose the correct class 4 antiarrhythmic that primarily indicated for the treatment of supraventricular tachyarrhythmia. So ఇది direct question. We'll use diltiazem. No doubt we'll be using
diltiazem. So mixilitin, it is used in the treatment of ventricular arrhythmiasis. It is used in the treatment of ventricular arrhythmiasis. Mixilitin is used in the treatment of ventricular arrhythmiasis. Then third option enti nifedipine. Nifedipine is used to treat high blood pressure. It is used to treat high blood pressure. Then fourth option enti propranolol. It is used to treat atrioventricular blockage. Propranolol is used to treat atrioventricular blockage. మనకి డైరెక్ట్ ఏట్రోవెంట్రిక్యులర్ బ్లాకేజ్ అని ఎప్పుడు ఇవ్వరు. Atrioventricular blockage ani eppudu ivaru. They'll give you indirectly. Atrioventricular blockage is known as sick sinus syndrome. Sick sinus syndrome. Arrhythmiasis syllabus lo ledu ante cardiovascular diseases anni icharu kada. So arrhythmias is also one part of cardiovascular disease only, no? ఈవెన్ ఎరిథ్మియాస్ కూడా కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్ కిందికే వస్తుంది. కార్డియోవాస్కులర్ డ్రగ్స్ అని ఇచ్చారు కదా మీకు. వాట్ 6 I didn't understood. I don't know your name. Roll number 2 I didn't understood 6. What is 6? I don't know. Your doubt is incorrect. Once you post correctly, what is your doubt? Which syndrome? One second. Okay. This is atrioventricular block ki. Okay, propranolol will cause atrioventricular block. But manaki questions lo direct ga which drug is used to treat, which drug is used to block atrioventricular ani ivaru. They'll ask you indirectly. That is sick. SICK, sick sinus syndrome. The ninth question, which of the following steroids shows predominant mineralocorticoid action? So both hydrocortisone, fludrocortisone, these both will show mineralocorticoid action. So your answer is both A and B. So first, ఈ mineralocorticoids function ఏంటి? It mainly acts on kidney. ఈ mineralocorticoids అనేవి మన కిడ్నీ పైన యాక్ట్ చేస్తాయి. They'll act on kidney and they'll cause sodium and water retention. Oh ma'am, it's not in syllabus. So it will cause sodium and water retention and also activates the excretion of potassium and protons. Okay. Potassium and protons. Then next, 10th question. The process of removing other moisture from liquid or solid. ఇది నిన్న paper లో కూడా వచ్చింది. If you know the answer, you can. The correct option is desiccation. Then 11th question. Which of the following drugs is not used in the initial, ఇక్కడ చూడండి, is not used in the initial stages, initial treatment of tuberculosis? No. ఇనీషియల్ స్టేజెస్ నేను మీకు ఏదో ఒక పేపర్ డిస్కషన్ లో యాంటీ ట్యూబర్క్యులర్ డ్రగ్స్ ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ ఏంటి, సెకండ్ లైన్ డ్రగ్స్ ఏంటి ఆల్రెడీ నేను మీకు షేర్ చేశాను. సో ఇక్కడ మనకి ఏమని ఇచ్చారు, ఇనీషియల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అని ఇచ్చారు. సో ఇనీషియల్ ఫేజ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో వాట్ విల్ బి యూజింగ్ ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ అంటే ఇవి అన్ని ఆప్షన్స్ కరెక్టే. ఐసోనియాజిడ్ ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్గే, ఇథాంబ్యూటాల్ ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్గే, రిఫాంపిసిన్ ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్గే, pyrazinamide is also the first line drug. So all are correct. But I need the answer. What are the examples of second line agents? Second line drugs examples ఏంటి? I need that. Then I didn't told you only cyclosporin. No, streptomycin is also the first line drug. Yes, fluoroquinolones and amino acids, it is correct. Then 12th question,
Sterilization is, it is the direct question, that is killing or removing all microorganisms. Killing or removing all the microorganisms. So 13th question, monoamino oxidase inhibitor has serious side effects and toxicities. సో ఈ మోనో అమైనో ఆక్సిడేస్ కి సీరియస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. దెన్ ద ఆల్టర్నేటివ్ డ్రగ్ ఈస్ tricyclic antidepressant. Alternative drug is tricyclic antidepressant. So coming on to explanation part. First మనకి డిప్రెషన్ ట్రీట్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనకి బ్రెయిన్ లోకి రావాల్సిన డ్రగ్గే మోనో అమైనో ఆక్సిడేస్ ఇన్హిబిటర్స్. ఎందుకు అంటే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ద న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ సచ్ యాజ్ నార్అడ్రినలిన్, సెరిటోనిన్, డోపమైన్. ఈ మూడు న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ని మనము రిమూవ్ చేస్తాం. బట్ ఇది మాత్రం ఇప్పుడు యూజ్ చేయట్లేదు. నవ్వేడేస్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దీస్ మోనోఆక్సిడేస్ ఇన్హిబిటర్స్. We are using tricyclic antidepressant. Why? Because it has severe side effects. In olden days first మనకు బ్రెయిన్ లో ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసింది మోనో అమైనో ఆక్సిడేస్ ఇన్హిబిటర్స్. బట్ ఇప్పుడు డ్యూ టు ఇట్స్ సీరియస్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్. వీఆర్ యూజింగ్ ట్రైసైక్లిక్ యాంటీడిప్రెసెంట్స్. Then 14th question, an abrasive used in the dentrifices. ఇది నాకు ఆన్సర్ కావాలి. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. డెంట్రిఫైజెస్ లో అబ్రెసివ్ ఏది యూజ్ చేస్తాం? ఇట్ ఈస్, యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ, డైకాల్షియం ఫాస్ఫేట్. సో యు నోట్ వన్ పాయింట్. అబ్రెసివ్స్ అంటే it will give the polishing action to our teeth. Polishing action అంటే షైనీనెస్ టు our teeth ఇవ్వడానికి మనం అబ్రెసివ్స్ ని యూజ్ చేస్తాము. బట్ మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫాస్ఫేట్ అని అడిగితే డైకాల్షియం ఫాస్ఫేట్ డైహైడ్రేట్, ఇదే ఆన్సర్. ఇక్కడ మనకి మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ డెంట్రిఫైజెస్ అని అడిగారు కాబట్టి మనం ఈ ఆప్షన్ టిక్ చేసాము, డైకాల్షియం ఫాస్ఫేట్. బట్ దే ఫ్రేమ్ యూ 11th bit is but they'll frame you in another way also. Question inkoka way lo kuda istaru. The question they'll frame you in this way also. The most common phosphate used as abrasive, they'll frame you in this way also. The most common phosphate used as abrasive also. So the answer is dicalcium phosphate dihydrate. Did you note this point? The answer is dicalcium phosphate dihydrate. Then 15th question, which of the following is an example of a device that can cause hospital associated infections? Which of the following are the examples? This is the direct question. All the above. Then 16th question, fiducial limit is a term used for. Fiducial limit is a term used for. It is used for microbiological assay. ఇది ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, లేదంటే లేదు. వై? బికాస్ ఫిడ్యూషియల్ లిమిట్ అంటే ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ స్టాటిస్టిక్స్ పార్ట్. మీరు ఆ డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా యు రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ ద ఫిడ్యూషియల్ లిమిట్ ఫర్ microbiological assay. I'll tell you that what is the fiducial limit, you know that. So the fiducial limit for microbiological assay is not more than 95%, not less than 95%, not less than 95%, and not more than 105%. Not more than 105%. Fiducial limit is a term used for microbiological assay. It is correct. But sometimes I'll ask you, what is the fiducial limit for microbiological assay? You need to answer this. Not less than 95% and not more than 105%. Yes. Then 17th question, one of the forms mentioned below is used to issue license for wholesale drugs other than the special drugs, that is schedule C1 and X. That is schedule C1 and X
Choose the correct one. This is direct question. If you know the answer, you can. It is 20B. Your answer is 20B. Then 18th. Point out whether invertase is an enzyme. Invertase is an enzyme. ఎక్కడైనా ఏదైనా వస్తే అది enzyme. The 19th question, which of the following hormone is responsible for regulating blood glucose level? Insulin or glucagon? So your answer is both A and B. 20. Which of the following is a requirement for CGMP for drug manufacturing? That is maintenance of clean and hygienic manufacturing areas. Maintenance of clean and hygienic manufacturing areas. Then next, 21st question. White soul is classified as a which type of suppository? This is a direct question. 21st, your answer is synthetic base. It is a synthetic base. Then 22nd, one of the following is confirmed by DNA diagnosis test. It is confirmed by cystic fibrosis. DNA diagnosis test deniki use chesamante in order to confirm cystic fibrosis. So ఈ సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ డిటెక్ట్ చేయడానికి డిఎన్ఏ టెస్ట్ ఒకటే కాదు, we can use other test also. You note that test, that is sweat test. We can diagnose this cystic fibrosis by sweat test as well as DNA diagnosis test. Then 23rd, question number 23rd. One of the following drug is a alkylating agent. This is direct question. If you know the answer, you can. Cyclophosphamide. Sweat test is also used to diagnose or to detect cystic fibrosis. So your answer is cyclophosphamide. This cyclophosphamide is a nitrogen mustard. It mainly interferes with the duplication of DNA. So DNA duplicate అవ్వలేదు అంటే cell division అనేది కాదు. So we can treat the cancer disease. ఇది cancer disease treat చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. So this cyclophosphamide is a nitrogen mustard. What is its mechanism of action? It will inhibit the doubling of the DNA. DNA doubling అవ్వలేదు అంటే your cell division also stops. Then methotrexate kuda anti-cancer drug. Allopurinol is a xanthine oxidase inhibitor. Allopurinol anedi xanthine oxidase inhibitor. It mainly decrease the production of uric acid in our body. Then 24th question. Goiter is caused due to deficiency of. This intermediate all kuda chapter. It is caused due to the deficiency of iodine. Then a mixture of hydrochloric acid and acetic acid can be titrated by. This is direct question. It is titrated by conductometry. It is titrated by conductometry. Then 26. What is the end product of glycolysis? Itla direct questions unna vaatiki you can chat in the chat box. The end product of glycolysis is pyruvate. Then 27th question. This is direct question. Ellipsoidal schizolysigenous oil glands are important diagnostic character of. Ellipsoidal schizolysigenous oil glands మనకి దేంట్లో కనిపిస్తాయి? మనకి కనిపించేది హోల్ ఫార్మకోగ్నోసిస్ సిలబస్ లో ఓన్లీ ఈ జిన్సెంగ్ లో మాత్రమే కనిపిస్తాయి. Sorry. It is not ginseng. It is clove. Ginseng lo, no, ginseng lo kaadu. I think in ginseng you'll have, sorry. Clove lo ellipsoidal e oil glands untai, but ginseng I think it is lignified cells. Then 28th question. Which of the following commonly available large amount of dextrose solution for IV? That is option B. That is 5% weighed by
volume. Then 29th, mastication means, mastication ante chewing. Mastication ante chewing. Then, which of the following is not a risk factor for developing the surgical site of infection? Not, ikkada chudandi, not. Which of the following is not a risk factor for developing surgical site infection? Short surgery duration. Your answer is short surgery duration. 31st question, one of the following is a selective serotonin reuptake inhibitor. That is fluvoxetine. That is fluvoxetine. Coming on to explanatory part, a selective serotonin reuptake inhibitor examples are, along with this fluvoxetine, paroxetine is also a selective reuptake inhibitor, and sertraline is also a selective reuptake inhibitor. Then next, despiramine ante enti? Despiramine means it is a tricyclic antidepressant. Despiramine is a tricyclic antidepressant. Coming on to mechanism of action, it will selectively block the reuptake of noradrenaline from neuronal synapses. Desipramine ante it is a antidepressant drug. It mainly blocks the noradrenaline reuptake from your neuronal synapse. Coming on to third option, bupropion. It is a norepinephrine dopamine inhibitor. It is a norepinephrine dopamine inhibitor. You know this. Bupropion is a norepinephrine dopamine inhibitor. Then fourth option, meprotilin. Meprotilin is a tetracyclic antidepressant. It is a tetracyclic antidepressant. Then coming on to 32nd question. Me 31st question answer is fluvoxetine. Fluvoxetine anedi answer, but I had given the explanation for all three options also. Then 32nd question, identify one of the cancer chemotherapeutic drug which is an anti-metabolite. Is the direct question. That is fluorouracil. Nitrogen mustard ante it is an alkylating agent. Tetracycline ante protein synthesis inhibiting antibiotic. Carbencillin ante semi-synthetic antibiotic. Manaki question em adigaru, which of the following drug is an anti-metabolite? Anti-metabolite anagane it is fluorouracil. Then 33rd question, the principal site of glucose production in our human body is a directed question. That is liver. Then 34th question, which of the following condition is characterized by high blood glucose level and it is caused by a deficiency in insulin production or insulin resistance? Here is a direct question. It is type 2 diabetes. Then 35th question, satellite pharmacies are located on each floor of the hospital to operate dash systems. To operate this DUDD means decentralized unit dose dispensing. Then 36th question, what is the process by which glucose is converted to pyruvate in presence of oxygen? It is aerobic respiration. Then 37th question, smallpox vaccine contains living virus. A virus name enti ante vaccinia. The virus name for smallpox living virus vaccine kada. Living virus, a virus edestamante it is vaccinia. One second. Then 39th question, a mixture of theophylline and ethylene diamine is the direct question. There is no need of any explanation. Your answer is aminophylline. 36
Not yet. Wait 1 second. Which of the following process by which glucose is converted to pyruvate in presence of oxygen? I had ticked this only, no? Aerobic respiration. That only I am saying. You be attentive in the class. Then 39. Diclofenac tablet coated with cellulose acetate phthalate has been administered to the patient. Where do you expect the drug to be released? This is a direct question. That is small intestine. That is small intestine. 40. Ee paper anta direct questions hai unnai. So 40. Iron preparation may stay in the urine too. Iron preparation may stay in the urine too. మనం ఎప్పుడైనా ఐరన్ ప్రిపరేషన్ ఐరన్ టాబ్లెట్స్ ఏవైనా తీసుకున్నప్పుడు యువర్ యూరిన్ కలరేషన్ ఇస్ బ్రౌన్ కలర్. యు నోట్ దిస్. ఎప్పుడైనా ఐరన్ కి సంబంధించి టాబ్లెట్స్ ఏవి తీసుకున్నా you'll have brown color urine. Urine coloration is brown color. This is not there in your option, but it is brown color. So manaki urine discoloration is brown color, even though when we'll take some of the laxatives which contain cascara senna. అంటే ఐరన్ ప్రిపరేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి బ్రౌన్ కలర్ రాదు. అంటే బ్రౌన్ కలర్ అనేది వస్తుంది అని ఇది కరెక్టే. వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ ఐరన్ ప్రిపరేషన్ యువర్ యూరిన్ మే డిస్కలర్ ఇంటూ బ్రౌన్ కలర్. బట్ అలాంగ్ ఈ ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడే బ్రౌన్ కలర్ కాదు, ఇంకా వేరే డ్రగ్స్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి యూరిన్ డిస్కలరేషన్ అనేది బ్రౌన్ కలర్ వస్తుంది. ద డ్రగ్స్ ఆర్ లాక్సేటివ్స్ విచ్ కంటెంట్ కస్కారా ఆర్ సెనా అండ్ లీవోడోపా. మనం లీవోడోపా తీసుకున్నప్పుడు కూడా you'll get brown color urine. Then 41 question. In young children tetracyclines are often causes. Young children lo manaki emaitundi? It is discoloration of teeth. Who is this answered? 1 second. Roja, you are correct. Very good. Discoloration. Then 42nd. The statement store in a cool place as per IP means. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. స్టోర్ ఇన్ ఏ కూల్ ప్లేస్ అంటే మనం టెంపరేచర్ ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి? 8 to 25 degree Celsius. 8 to 25 degree Celsius. ఈరోజు పేపర్ చాలా ఈజీ ఉంది, అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. Serum acid phosphatase activity increases during. It is one kind of enzyme. This enzyme activity increases during carcinoma. 44th question. The rate of drug bioavailability is more rapid when the drug is formulated as solution. మనకు సొల్యూషన్ ఫార్మ్ లో తీసుకుంటే బయోఅవైలబిలిటీ రేట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బయోఅవైలబిలిటీ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే మనకి డ్రగ్ యాక్టివిటీ కూడా తొందరగా చూపిస్తుంది. Then 45th question. What are the 3 risks of opioid use? ఇవన్నీ అన్ని risks. So all the above is your answer. Then 46th. Bone Trager's test is used for the identification of anthraquinone glycosides. It is used for the identification of anthraquinone glycosides. Then 47th question. Which of the following is a key element of GMP? ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. The key element of GMP is compliance with regulations and standards. Compliance. Then 48. Drug which does not belong to the leaves class. ఏది? సెన్నా లీవే, digitalis leaves, eucalyptus oil. Eucalyptus అనేది oil. It is obtained from eucalyptus leaves. Then your answer is turmeric. Pharmacognosy, I have already shared you my written notes. That is more than sufficient for your drug inspector exam. You can refer that. And 49th question. Diosgenin is an. Diosgenin అంటే ఏంటి? జెనిన్. మనకి ఎక్కడైనా జెనిన్ అని వచ్చింది అంటే జెనిన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ స్టీరాల్. సో it is a sterol obtained from Diosphoria.
Sterol. Your answer is diosgenin is a sterol obtained from Dioscorea. Then 49th question clear andarki? Are you clear about 49th question? Then 50. Theory of antibody formation is proposed by. It is proposed by Lister. It is proposed by Lister. Then theory of one second. Theory of antibodies. It is not proposed by Lister. Sorry, it is not proposed by Lister. I don't know what is your key, but it is not proposed by Lister. Sorry, it is proposed by Burnett. Theory of antibody formation is proposed by Burnett. Then 51. The plant hormone which shows specific effect on cell division. Specific effect on cell division. First options అవుతాయి. Auxin function ఏంటి? Auxin it will promote the cell growth and cell elongation. Auxins ఒక్కొక్క ఆప్షన్ కి ఫంక్షన్ చెప్తున్నాను. You note that. Auxins will promote the cell growth and cell elongation. Then abscisic acid. Abscisic acid ante it will promote seed dormancy. It will promote seed and bud dormancy. Then fourth option, cytokinins. Cytokinins will promote cell division. Cytokinins will promote cell division. Then ethylene ante it will promote the growth ni regulate chestundi. It will promote the growth regulation. So your 51 question correct answer enti ante cytokinins. Even ethylene in order to fruitening also it is used. Then 53, a component of coenzyme A is. A component of coenzyme A ante enti? Idi direct question. Ee roju paper chaala easy undi. A component of coenzyme A is pantothenate. ఇక్కడ క్వశ్చన్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. కంపోనెంట్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ pantothenate. Pantothenate అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ విటమిన్ B5. It is a vitamin B5. 52nd question. Sorry, I forgot to read. Drug is not under seed class. It is not under seed class. Your 52nd answer is digitalis. Digitalis ante leaves nundi ostundi. Nux vomica seed. Strophanthus kuda seed. Ispagol is also a seed. So digitalis is obtained from leaves. 53rd question, component of coenzyme A is pantothenate. 51 answer is cytokinins. Then 54th question. The common causative agent for bacterial pneumonia is. Idi direct question. 54th answer is Streptococcus pneumoniae. Then 55th, cancer are caused by all the above. Then 56, which of the following is a common method for diagnosing the hospital acquired infections? Ivanni. Your answer is all the above. Then 57th, the sheet test is used to determine the susceptibility of. Manam sheet test enduku use chestamu? Diphtheria. Along with my written notes, I had shared one tabular form also. You refer the tabular form also. Written notes of part 2 nen tabular form ichanu. Communicable diseases. You can refer that. Then 58. Surgical dressings are mainly sterilized by. This is direct question. They are sterilized by autoclaving. They are sterilized by autoclaving. I think ethylene oxide tode sterilize cheyalemu. I think so. Then 59. In liquid preparation, erythrocin is widely used as. Erythrocin enduku use chestam?
for a coloring agent. It is used as a coloring agent. Then the basic law that governs the colorimetric estimation. ఇది B.Pharm ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు కూడా చెప్తారు. The basic law that governs the colorimetric Beers-Lambert's law. Which what is the process by which glucose is stored in liver and muscle tissue? Even this is also a direct question. It is glycogenesis. ఈరోజు పేపర్ చాలా ఈజీ ఉంది. వాట్ ఆర్ ద ఆల్కలాయిడ్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ పపావెరిన్? ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆల్ ద above. Your answer is all the above. Then 63rd, reserpine is derived from. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. రెసర్పైన్ అనేది మనకి ట్రిప్టమైన్ నుండి వస్తుంది. 64th question, which of the following is a primary source of energy for human body? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. That is carbohydrates. 65th question, the principal structural component of cell wall in bacteria is made up of. 65th question, that is peptidoglycan polymer. Then 66th question, Trajan-Roff's reagent does not give positive test to. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 66th, it will does not give positive for caffeine. Caffeine ki positive ఇవ్వదు. It is a purine alkaloid. Then 67, license for wholesale of drugs specified in C and C1 are issued in the form. That is 21C. Then which of the following is not a type of healthcare associated infection? This is a direct question. That is malaria. Then 69th question, gamma globulin is separated from serum by. This is direct question. It is separated by dialysis method. Intake of which of the following should be avoided by a patient taking anticoagulant? ఫస్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అర్థమైతే మీరు ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతారు. క్వశ్చన్ యాంటీకోయాగులెంట్ అంటే ఇట్ ఈస్ మినాడియోన్. We should not take మినాడియోన్. అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఏ విటమిన్ కే. మినాడియోన్ అనేది విటమిన్ కే. విటమిన్ కే ని మనం తీసుకోవద్దు. Then 71, నార్మల్, ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవండి. నార్మల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈస్, ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యాడ్ పుట్ 23 పెట్టారా? I know most of you had put 23. అంటే మనకి 23 pairs of chromosomes ఉంటాయి మన బాడీలో, 23 pairs. బట్ హియర్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ నార్మల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, పేర్స్ అని ఇవ్వలేదు. నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ 46. These are non-aqueous pharmaceutical solutions. ఏవేవి నాన్ aqueous pharmaceutical solutions? That is essence, collodions and elixirs. Then 73 కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. Young's rule for calculating the approximate child dose is given as. దాని ఫార్ములానే అడిగిండు డైరెక్ట్. Your answer is A. Then 74, fluoroglucinol and hydrochloric acid produces pink or red color with lignified cell walls. Then 75th question, venom of cobra is dash in nature. It is neurotoxic in nature. Then 76th question, ఈరోజు పేపర్ చాలా ఈజీ ఉంది. 76th question, which of the following is the major plasma protein involved in drug binding? It is albumin. Then choose the correct excipient for enhancing the solubility in tablet. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. enhancing the tablet, it is calcium carbonate. Identify the correct molecule which controls the biosynthesis of protein
ప్రోటీన్ బయోసింథసిస్ ని కంట్రోల్ చేసేది ఒకటే, దట్ ఈస్ RNA. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దెన్ ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్టరీ ఆఫ్ అవర్ బాడీ, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ aorta. That is aorta. Then 80. The sterile dosage forms are placed under skin or inserted subcutaneously by means of minor surgical operations are slowly observed are implants. ఇంప్లాంట్స్. మేడం ట్రాన్స్డర్మల్ ప్యాచెస్ ఎందుకు కాదు అనేసి అడగడం లేదేంటి? ట్రాన్స్డర్మల్ ప్యాచెస్ ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత మనకి స్కిన్ పైన పెడతాము, బట్ ఆపరేషన్ టైంలో మాత్రం ఇంప్లాంట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. Then 81 question, sulfasalazine is a product that is activated in intestine by bacterial enzymes. The enzyme responsible is, ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, azoreductase. Then 82, a number of bedded hospital should have at least a 100 numbered bedded hospital should have at least 5 pharmacists. Then next 83rd question, entrance of drug into blood circulation is known as, it is known as absorption. It is known as absorption. Then 84th question, Plantago ovata is used as, Plantago ovata is used as an, Plantago ovata is used as laxative. It is used as laxative. Then 85th question, one of the drug when co-administered with terfenadine may lead to life-threatening cardiac dysarrhythmia. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. The answer is ketoconazole. The answer is ketoconazole. ఈరోజు పేపర్ చాలా ఈజీ. The dash was enacted as the nation's first minimum standard educational qualification for pharmacy practice. ఎవరు చెప్పారు మనకి? Pharmacy Act. Then 87th question, thiopentone sodium is administered in the form of injection form lo manam administer chestam. Then posology is a science deals with doses of drugs. What are the drugs that are excreted primarily by renal tubular secretion? Renal tubular secretion ante anni. Then 90, oil in water type micro emulsions containing hydrophilic surfactants that will produce mainly transparent emulsions ni produce chestayi. It will produce transparent emulsions. Oil in water type micro emulsions containing hydrophilic surfactant will produce transparent emulsions. 91, barbiturates stimulate the rate of metabolism of, barbiturates will stimulate the rate of metabolism of, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇవన్నీ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి barbiturates. Your answer is all the above. A drug that is frequently administered in form of inhalations. ఇదైతే ఇన్హలేషన్ ద్వారా ఇవ్వలేం. అలోప్యూరినాల్ కూడా ఇవ్వలేం. నైట్రోగ్లిజరిన్ అంటే ట్రాన్స్డర్మల్ ప్యాచెస్ లాగా ఇస్తాం. Yes, they are transparent, ma. Micro emulsions are. Then isoproterenol we can give in the form of inhalation, ఎందుకంటే it is used to treat asthma. Then 93, in the microbiological assay, if bacitracin IP is used, microbiological assay of bacitracin IP, test organism ఏంటి అని అడిగారు. The test organism is Bacillus stereothermophilus. According to IP, Bacillus stereothermophilus. It is not there in your options. You note this. I'll repeat once again. In microbiological assay of bacitracin IP, the test organisms used is Bacillus stereothermophilus. Bacillus stereothermophilus. Note చేసుకున్నారా? Test organism. Did you note? Bacillus stereothermophilus. Then 94th question, which of the following is not required for obtaining a license to sell the drugs under Drug and Cosmetic Act? This is direct question. That is manufacturing license manaku avasaram ledhu. Newjol is a mineral oil. It is a mineral oil. Then 96th question,
Which of the following is not required for obtaining license to manufacture the drugs under Drug and Cosmetic Act 1940 and 1945? License, 1 second, 96th question. License to sell the drugs. License to sell the drugs. 97th. The RW coefficient test is used to evaluate. First RW ante enti naku telvali. I want to know the full form of RW. 97th. Radial Walker test is used to determine the bactericidal activity. Yes, correct. It is used to determine the bactericidal activity. 98th question. Which of the following are useful to measure the glomerular filtration rate? Glomerular filtration rate measure cheyadaniki inulin ni use chestam. But in order to creatinine levels enta unnayani kuda measure chesedanni glomerular filtration rate antaru. So your option 1 and 2 rendu correct. So your correct answer is 1 and 2. Answer D. Option D is correct. 99. One of the following diuretic have similar structure as that of antihypertensive agent dioxide. This is a direct question. 99. That is chlorothiazide. Then which of the following is a bactericidal? Which of the following is the bactericidal? This is direct question. That is ionizing radiation అనేది bactericidal. Then 101 clofazimine belongs to the class of A class ki belong aitadi. It belongs to reminophenazines. Reminophenazines. Then 102 a naturally occurring carminative. It is asafoetida. 103 what is the name of large artery that carries blood from heart to the rest of the body? It is aorta. Then 14th question. Panaxidiol is a constituent of. It is the constituent of ginseng. It's the constituent of Then 105. Melamine, ornithine and methionine are involved in the biosynthesis of. These all three are involved in the biosynthesis of lysergic acid. No, papaverine is wrong. These all are involved in the synthesis of lysergic acid. Then 106, an antibiotic plant drug. Plant drug అనేసి అడిగారు. It is Gymnema sylvestri. Then 107. Use of isoniazid is restricted due to. ఎందుకు మనం isoniazid ని యూజ్ చేయట్లేము? Due to hepatotoxicity. Then 108. In capsule, rotofill is used for filling. Pellets fill చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. Then 109. Cold cream is an example of. This is direct question. Cold cream is an example of water in oil type emulsion. Then 110. Which of the following enzymes is responsible for breaking down the carbohydrate in the mouth? Amylase. This is a direct question. Defoaming agent used in antacid preparation is. Is the direct question. Your answer is activated dimethicone. Then 112. Choose a drug that often causes tachycardia when given in regular doses. This is a direct question. Guanethidine. Then suppositories used for ear infections are called as cones. Then 114. Include the following drug under proper classification. Nifedipine A derivative అనేది అడుగుతున్నారు. It is a ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. It is a dihydropyridine. You include dihydropyridine derivative. It is a dihydropyridine derivative. Note చేసుకున్నారా? Nifedipine is a dihydropyridine derivative.
Then 115, durability of a tablet to combined effect of shock and abrasion is evaluated using friablator. It is evaluated by using friablator. Then 116, capsules in which powders are enclosed are made up of gelatin. Gelatin is the direct question. 117, one of the following drug interferes with the cellular metabolism, especially the mycolic acid. మైకోలిక్ యాసిడ్ అంటే మనకు ఉన్నది ఒకటే ఒక డ్రగ్, అది ఏంటి అంటే ఐసోనియాజిడ్. క్లోరంఫినికోల్ కాదు, పైరజినమైడ్ కాదు, నికోటినమైడ్ కాదు. బట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డ్రగ్, ఈ ఐసోనియాజిడ్ ఒకటే కాకుండా some other drugs also interfere with mycolic acid. You note that drugs. I am repeating that. That is thiolactomycin. That is, note చేసుకుంటున్నారా? Okay, your answer is correct. Isoniazid correct. But mycolic acid synthesis on వేరే drugs కూడా ఉంటాయి. ఆ drugs నేను చెప్తున్నాను. That is thiolactomycin and triclosan. Thiolactomycin and triclosan. Note చేసుకున్నారా? Thiolactomycin and triclosan. Then 118, simple syrup is a saturated solution of. ఇది B.Pharm first year వాళ్ళు కూడా చెప్తారు. It is a sucrose. Why? Because dispensing labs లో చాలా మటుకు మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. Then ICU means intensive care unit. 120, sterility test for the materials meant for surgical sutures require. Incubation period ఎంత? ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, తెలిస్తే చెప్పొచ్చు. That is 14 days. 121, which of the following indicator is used in complexometric titration? Murex uses. Along with murex, we can also use erythrome black tea. Murex correct, but దీంతో పాటు erythrome black tea ని కూడా యూజ్ చేస్తాం. They are asking the indicator. They are not asking the titrant. They are asking you the indicator. The indicator used is murex. Along with that, you can use erythrome black tea also. Then 122, water as vehicle can transmit all except polio అనేది virus తో transmit అవుతుంది. Then adverse effect of one of the drug includes amenorrhea, bone marrow depression, gastrointestinal distress and hemorrhagic distress. ఇవన్నీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ డ్రగ్? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ cyclophosphamide. 124, which antifungal medication is known for its potential to cause serious liver toxicity and requires careful monitoring of liver function during treatment. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్లూకొనజోల్ అనేది it will cause, no, it is not both. Fluconazole, it will cause mild to moderate liver toxicity. Ketoconazole అనేది it will cause serious liver toxicity. Your correct option is option B. మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు? సీరియస్ లివర్ టాక్సిసిటీ. మైల్డ్ టు మోడరేట్ అని అడగలేదు. they asked you serious liver toxicity, that is ketoconazole. 125, the stationary phase in TLC, thin layers chromatography, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. that is silica gel. 126, in the preparation of multi-layer tablet of the substance listed is used for hydrophilic matrix coating. Analysis is not in your syllabus. They didn't give you. They gave you overview of analysis. Then 126, in preparation of multi-layered tablets
One of the substance listed is used for hydrophilic matrix coating. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. The answer is CMC, carboxymethyl cellulose. Then fast moving drugs in hospital pharmacy is known as consumed larger. Consumed larger. ఈరోజు పేపర్ చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. The toxin that impairs the function of G protein. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Your answer is cholera toxin. Cholera toxin. Your answer is cholera toxin. Then 129. Which antifungal medication is used to treat cryptococcal meningitis and is often administered in combination of flu cytosine? This is a direct question. Your answer is amphotericin B. 130. Precursor for the biosynthesis of propane group of alkaloid. Precursor enti. It is also the direct question, that is ornithine. That is ornithine. 131. One of the following is an ex officio member of State Pharmacy Council. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెడికల్ ఆఫీసర్. ఈ ఏంటి ఇది జూరిస్ ప్రుడెన్స్ ఎవరి దగ్గర జీపాట్ పియర్సన్ బుక్ ఉంటే ఆ షార్ట్ నోట్స్ ఉంటుంది ఫార్మసీ యాక్ట్. వన్స్ యూ రీడ్ దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. Then 132. In the purified water, the concentration of sugar according to IP is 66.7. 66.7. Then 133. 133. Benzyl alcohol is classified as, it is a diluent. It is a diluent. Then 134. 134. Drug combination warfarin or vitamin K results in specific interaction. Identify that. Specific interaction, identify that. Antagonism. 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 ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. ఎందుకు యాంటగోనిజం? విటమిన్ కే ఏం చేస్తుంది? విటమిన్ కే విల్ ప్రమోట్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్. విటమిన్ కే అనేది బ్లడ్ క్లాటింగ్ ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. బట్ వార్ఫైరిన్ ఏంటి? ఇది యాంటీ కోయాగులెంట్. యాంటీ కోయాగులెంట్ అంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. 133. Your answer is diluent. Your answer is diluent. 134. No, it is not preservative. It is diluent. Diluent. Benzyl alcohol is a diluent. It is not preservative. It is a diluent. It is diluent. It is not preservative. Then 134. Drug combination warfarin. Okay, one cell cross check, but it is a diluent. Benzyl alcohol is a diluent. Okay, one cell cross check, but it is diluent, not preservative. 134. The combination of warfarin or vitamin K results in a specific interaction with antagonism. Benzalkonium, it is used in ophthalmic preparations. It is used as a preservative in ophthalmic preparations. Which of the following is a microsomal enzyme inducer? Anni microsomal enzyme inducers. Your answer is all the above. Which of the following drug can cause visual disturbance? Visual disturbance anagane manaku brain loki ravalsindi enti? Ethambutol. It is ethambutol. In my last class, I had already explained what are the side effects of each and every drug. Then 137. State Pharmacy Council should have the following number of elected members. 9 members compulsory kavali. It is not 5. It is 9 members. 9 members compulsory kavali. Then 137. 9 members kavali. I don't know about your key, but 9 members aithe compulsory kavali. 9. Not less than 9. Compulsory 9 kavali. 9. Once you check Pearson book, it is 9. Tabular column e untundi. Then 138. Caffeine should be avoided in peptic ulcers. ఎందుకు అంటే it will produce acid secretion increase చేస్తుంది. What is the recommended duration of treatment
for drug susceptible tuberculosis. 6 months. 6 months. Then 140, the faulty deposition of calcium phosphate and poor bone growth is called as bone growth. ఇక్కడ bone growth మనకి కంపల్సరీ ఇక్కడ bone growth వచ్చింది అంటే osteomalacia. Osteomalacia. Rickets అంటే it is related to teeth. It is related to teeth. రికెట్స్ ఫ్లోరైడ్ డెఫిషియన్సీతో వస్తుంది. ఎల్లో కలరేషన్ ఆఫ్ టీత్ ని రికెట్స్ అంటారు. బట్ ఇక్కడ మనకి బోన్ గ్రోత్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి osteomalacia. Then 141, creatinine clearance is used as a measure for creatinine clearance. దేనికి యూజ్ చేస్తాం? It is used to measure the glomerular filtration rate. Glomerular filtration rate. 142, in case of digitalis purpurea, cardiac activity is maximum with purpurea glycoside A. Purpurea glycoside A. 60% cardiac activity అనేది due to presence of purpurea glycoside A on. Then 143, varicella zoster is a causative agent for chickenpox. Chickenpox. Then 144, an amphoteric surfactant used in pharmaceutical dispersion system is. It is lecithin. It is lecithin. It is direct question. Then 145. Coming on to 145 question. The shells of soft gelatin capsules may be made elastic or plastic by addition of. Elastic or plastic by addition of. It is, we can made plastic or addition. In the option లేదు. Your option అంటే the shells of soft gelatin elastic or plastic లాగా చెయ్యాలి అంటే you have to add gelatin or glycerin. Gelatin glycerin రెండు యాడ్ చేయాలి. ఈ ఆన్సర్ మీ ఆప్షన్స్ లో లేదు. You note this. You note this. The shells of soft gelatin capsule may be made elastic or plastic with the help of glycerin and gelatin. అసలు లేదు ఇక్కడ. ఆప్షన్ లేదు. Glycerin is used. Plasticizer. Glycerin అనేది plasticizer యాక్టివిటీ ఏంటి? ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ ద టాబ్లెట్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం, క్యాప్సూల్ ఎలాస్టిసిటీని ఇంక్రీజ్ చేయడం. సో గ్లిజరిన్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్. సార్బిటల్ కాదు. హూ టోల్డ్ యూ సార్బిటల్? వన్స్ యూ క్రాస్ గ్లిజరిన్ అనేది ప్లాస్టిసైజర్ గా యూజ్ చేస్తాం. It is not there in your options. You know that. Then 146, a synthetic sweetening agent which is approximately 200 times sweeter than sucrose ante aspartame. It is aspartame. Your answer is aspartame. Then 147, one of the substance listed is used as a mucoadhesive. Idi kuda direct question. That is sodium carboxymethyl cellulose. ఓకే, వన్స్ ఐ క్రాస్ చెక్. బట్ నాకు తెలిసి అయితే ప్లాస్టిసైజర్ గా గ్లిజరిన్ యూజ్ చేస్తాను. దెన్ 148, వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ సెలెక్టివ్ B2 స్టిమ్యులెంట్. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ salbutamol. It is used to treat asthma. Then 149, one of the organism sodium carboxymethyl cellulose, SCMC అంటే sodium carboxymethyl cellulose. One of the organism mentioned below is used as biological indicator in IP for ethylene oxide sterilization. Ethylene oxide sterilization. Your answer is Bacillus atrophasis. Is the answer. Is the direct question. 149. Then 150 kuda direct question. The Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945 regulates the manufacture, distribution and sales of drugs and cosmetic in India. Who will administer this act? CDSO. ఈరోజు పేపర్ అయితే ఐ డోంట్ నో అబౌట్ యూ, బట్ నాకైతే పేపర్ ఈజీ అనిపించింది. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉన్నాయి. So with this, explanation part had been completed. If you are having any doubts, you can ask. Okay. I'm leaving 149. 1 second. One of the organism mentioned below is used as a biological indicator in IP for
ethylene oxide. Idi. Bacillus atrophasis. What if you have? No, I don't have staining notes, ma'am. 150 CDSO. 150 is CDSO. So I'm leaving the meeting, and all the best for your tomorrow's exam. All the best for your tomorrow's exam.